I'm Ripika Arora. I'm from Mohali, Punjab, and I'm 42 years old. Now, she shared that she's going to participate in this beauty pageant, and she shares few details with me. So I also got excited, and we made it an event for us, a special experience for us. And when I got to know about the details of the pageant, I was really very surprised, amazingly surprised, in the sense that actually this pageant has redefined what the beauty pageant is. Right, so उन्होंने कुछ details share की मेरे साथ, and I was very surprised to know about the fact that there is a kind of beauty pageant which has actually redefined the definition of beauty pageant. Because अगर हम generally बात करें तो beauty pageant से जो word सामने आते हैं that is beauty, right? But actually this pageant is not about only beauty, it is about elegance, it is about authenticity, it is about self-expressions. So I feel that women is actually being celebrated in this pageant. So I really loved the details, and that is why I also participated with her. So I would like to invent a kind of, you may say a hope bracelet. तो जो लोगों को hope दे सके, जो लोग कभी ज़िंदगी से निराश हो जाते हैं या परेशान होते हैं, वो उनको मोटिवेट कर सके, वो उनके माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बना सके. So if possible, I would like to create or invent something like that. They are my power. They are my super powers. अगर मेरे मन में कुछ डाउट भी आएगा ना कि मैं ये करूँ या ना करूँ, they'll always push me कि नहीं करना है, करेंगे, you are the best, you can do it. So they are my super powers. So I feel it this way. उलझे नहीं तो कैसे सुलझोगे, बिखरे नहीं तो कैसे निखरोगे, उड़ने दो पंखों को, हवा जरा सी लगने दो. सो आई बचपन की मेमोरी की बात करें तो बहुत सारी हैं, बट आई वुड लाइक टू शेयर वन. लाइक माई फादर यूज टू टीच अस मैथ्स, और मेरे सिस्टर को वो मैथ्स कराते थे. वो रात का टाइम होता था, सभी जब सोने चले जाते थे वो रात को उनको पढ़ाते थे, और हम स्टेयर से छुप छुप के देखते थे, क्योंकि वो उनको डांटते थे. और एक लाइन जो हम सभी उनको टीज करते थे, वो बोलते थे फंडामेंटल शुड बी स्ट्रॉन्ग, फंडामेंटल शुड बी स्ट्रॉन्ग. तो हम ये बार बार लाइन उन्हें टीज करके बोलते थे. एंड मैनी अ टाइम्स व्हाट हैपेंस व्हेन वी यूज्ड टू पार्टिसिपेट इनटू डिबेट्स एंड स्पीचेस, तो हम उस टाइम चेयर को अपना स्टेज बनाते थे. तो चेयर पर हम खड़े होकर स्पीच देते थे और कॉम को माइक बनाते थे. तो जब भी हम एक जगह भूल जाते थे, स्टॉप हो जाते थे, तो हम वापस से उस चेयर से उतरते थे और हमारे पापा बोलते थे रिपीट इट, दोबारा से बोलो. फिर हम चेयर पर चढ़ते थे, सारी स्पीच शुरू से सुनते थे. सो यू आस्क्ड अर्लियर दैट फैमिली स्टैंड्स फॉर यू. तो दीज आर द थिंग्स कि आज की जो हमारी पर्सनैलिटी है, कॉन्फिडेंट है, पावरफुल है, जैसे भी है, उसमें हमारी फैमिली का बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन है. एंड दीज आर द चाइल्डहुड मेमोरीज विच आई चेरिश अ लॉट. No, I won't say that actually there was a moment where I want to say I want to vanish away or things like that. But yes, I have gone through some surgeries, very continuous surgery. After cesarean, I have got a gallbladder surgery, and after that got wrong. Then there was a liver infection. So one after another, there were surgeries. But those made me strong again. Though there might be certain feelings, but probably it is our brought up, it is our mindset which made me strong, and I came to know that these are my strengths, that कि कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम आती है, कुछ टाइम के बाद मैं वापस से स्ट्रॉन्गर वापस सामने आती हूँ. So there is a different kind of colors in my life, and now I want to add certain other kind of colors. Like I want to empower others. So these kind of colors, vibrancy, I want to add into my life. Empowered, magical, and it gives us a message that we can reinvent ourselves any day at any age. We can rewrite our stories. So Ma'am's story is such an inspiring story. It shows that one can rewrite her story at any age. You need to have the willpower within yourself. The one when we dressed up in a black dress, in a boho jewelry, and we danced on the stage alone with any music, whatever it was being played, and all the girls surrounding us were dancing with us. I am proud of you. You have done a wonderful job. You can do it again and anytime.